నమస్కారం. సదాక టీవీ వార్తలకు స్వాగతం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ములుగు జిల్లాకు విచ్చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం ములుగు జిల్లాకు చేరుకున్నారు. గవర్నర్ తొలుత యాదాద్రి జిల్లా పర్యటన అనంతరం రోడ్డు మార్గంలో ములుగు జిల్లాకు అండ్ గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకున్నారు. గవర్నర్ కు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ధనసరి అనసూయ సీతక్క, భద్రాచల ఎమ్మెల్యే తెల్ల వెంకటరమణ, జిల్లా కలెక్టర్ టిఎస్ దివాకర్, ఎస్పీ డాక్టర్ పి సబరేష్, డిఎఫ్ఓ రాహుల్ కిషన్ జాదవ్, అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ, అదనపు కలెక్టర్ మహేందర్ జీ తదితరులు పూల మొక్కలు అందజేసి సాదర స్వాగతం పలికారు. సాంప్రదాయ నృత్య రీతులతో గవర్నర్ కు స్వాగతం పలికారు. Great. Very good. I heard all about it. Very good job. Sir, look here. This side. I know that's why I gave. చెప్పాను లీడ్ చేశాను సార్. भारतदेशस्य सर्वसौभाग्यकृत्वम् अस्मिन् तेलंगाना राष्ट्रे निरंतर अभिवृद्ध्यर्थं श्री रामलिंगेश्वर संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्धि द्वारा आश्रित महोदयानां भक्तजनानां पुनर्दर्शन प्राप्त्यर्थं शंभुमापतिं सुरगुरुं आवाहयामि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुख्याम् उदरे नमः नमस्ते अस्तु भगवते वसावसाधेयवारच्यमानाङ्गे दुरुषसा मेत्वग्रे भाग्यना श्रीशङ्गे एर्तये देता एव देवता प्रीणाति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य Here, 3 persons is there. They have only 4 legs. But you can observe the individual persons. Each one have 2 legs is there. See like this. This one have 2 legs is there. See like this. This one have 2 legs. See like this. This one have 2 legs. Higher load. The entire main load of the temple is on the 4 pillars, 1, 2, 3, 4. See, this is greatest way of sculpture. He is playing flute on a tree. The flute sound giving this concert. This is called the Sarigama Padanisa. But different notes is coming. You can listen carefully. This is stone giving the How is it? So these designs look like dresses and sarees border designs. Background. These look like bangles.
Yeah, only 13 is there, sir. This side is not. From here to there, 13. Thought she was like this, you 13 and a half. See how they come. See how they come. The chisel. With the chisel, ములుగు డిఎఫ్ఓ రాహుల్ కిషన్ జాదవ్ ఐఎఫ్ఎస్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఖండపరచాల్సిందిగా. పంచాయతీరాజ్ అండ్ డబ్ల్యూసిడి సీతక్క గారికి, గౌరవనీయులైన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, ఎమ్మెల్యే భద్రాచలం గారు, ఎస్పీ గారు, పిఓ గారు, డిఎఫ్ఓ గారు, ఏసీఎల్బి గారు, జిల్లా అధికారులు, వచ్చిన ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నమస్కారం. Sir, with your permission, sir, we would like to have a small PPT, sir, about the various developmental activities that we have taken in the district, sir. Sir, initially we will talk about the high priority projects that are going on in the district, sir. Eventually we will talk about various sector-wise developmental programs, sir. Sir, and then we will talk about the ITDA developmental program, sir. With your permission, we will start the program, sir. Thank you, sir. Sir, this is our district, sir. Our district was formed in 17 to 2019, sir. So we have total of 9 mandals, sir. We have about 174 GPs, sir, and 587 habitations, sir. The area is the 11th largest in the state, sir. And the population wise, from as per 2011 census, sir, we have about 2,94,000 population, sir. Currently, we don't have census done in 2021, sir. So we are estimating a population of about 3,40,000, sir. Sir, forest cover, as you can see, sir, almost 76% of our area is covered by forest area, sir. And we have one Etur Nagaram Wildlife Sanctuary also, sir. Sir, we have 7 mandals as declared as full agency mandals, sir. 2 part mandals, sir. Total 112 GP, sir. Sir, we have one Godavari which passes through our district, sir. Facilities, sir. We are planning to create infrastructure in terms of like many of the things already has, sir. Some of them there is some lacking, but we are developing a whole DPR, sir. Like as you suggested, we are proposing a circuit plan, sir. So if someone comes here, they need to visit 5-6 places which are nearby, so that they can 2 to 3 days. Yes, sir. We can plan. Very good. Yes, sir. So that is our plan, sir. Sir, if you see this photograph, sir, this is our religious and heritage tourism, sir. The first photograph is of Ramappa, sir. Second is Medaram, sir. Third is Mallur Lakshmi in 2019, sir. The aspirational district program also ended, sir, last year. Now we are talking about aspirational block program, sir. So in our district, sir, one mandal. What will be the population of this block? Sir, it is about 10 to 12,000 population, sir. Mostly tribal dominated. Your Excellency, to Mulugu, a land rich in history and culture, we are privileged to host a leader of your stature who has served as the Deputy Chief Minister of Tripura and is deeply connected to art, culture and writing. Your experience in rural development and Panchayat Raj with the hope of our people. Mulugu's tribal communities have preserved their harmonious lifestyle and vibrant culture despite many challenges. This is best seen the Sammakka Sarlamma Jatara, one of the Asia's biggest tribal festival, drawing millions and showcasing our deep-rooted traditions. Our region is also closely tied to the Kakatiya dynasty, known for their contribution to art,